작년까지는 우리 앞에 OMC와 제123 RUTC 응답의 현장 그랬습니다. And until last year, we had the theme of the OMC and the answers of the first, second, third RUTCs. 네, 산업선교 타이틀을 조금 바꿨습니다. And I actually changed the title of the Business and Industry Missions message. 237과 제123 RUTC 응답 24 이렇게 바꿨습니다. And the new theme is 237 Nations and a 24-hour answer of the first, second, third RUTCs. 왜냐하면은 237에 대한 이해가 거의 안 돼 있기 때문에 조금 시켜야 되겠다는 생각을 했습니다. And the reason why I actually included the 237 Nations is because I thought to myself that there is a lack of understanding regarding this terminology. 그러니까 지금 전국으로 돌거든요. 핵심 왜 도는지도 몰라요. Right now, we're circuiting many of the churches throughout the nation, and people have a question about why we're even circuiting these places. 이 돌면서 시스템을 만들어야 앞으로 우리가 지금 타운 집회를 할 수 있습니다. We need to go throughout the regions to establish a system in order for us to hold these town conferences and meetings. 예, 당장 지난 1월 1일 때 서울 임마누엘 교회 인터넷 사정으로 송출 5분 멈춰 버렸어요. And so immediately January 1st, we were sending out the messages from Emmanuel Soul Church, and because there was a disruption to the internet network, at 5 minutes the message was stalled being sent out and transmitted. 안에서 나오는데 송출이 안 된다 이 말이에요. And so the messages are coming out, and yet it's not being transmitted 왜 안 properly. 되는 걸 체크해야 돼요. We need to check why that's not taking place. 그다음에 이제 이쪽 지역은 여기서는 잘 되는 거 안 되는 뭐가 안 되는 거를 체크해야 돼요. And as we circuit each and every one of these regions, we need to see and check where things are working well, where there's a little bit of a problematic area. 혹은 해외에서 볼 때 방송 시스템, 조명 시스템 확인해야 돼요. And when people from overseas are watching the messages, we need to see whether all of the lighting systems and the sound systems are working properly. 지금 8개국으로 나가기 때문에요. 우리 사무실 직원들은 밤 12시까지 근무합니다. And so because the messages are being sent out in 8 different languages, all of our Secretariat office workers and staff working until midnight. 저 방송팀들은 거의 2시까지 해야 돼요. And the broadcasting and media teams, they have to work until 2 in the morning. 그리고 여러분들이 바깥에서 질문하는 거 보면요. 전혀 이걸 이해 못했어요. But when you look at some of the questions that are coming in from outside, you understand that there is a lack of understanding and awareness regarding 237 그러나 각 nations. 지역에 이제 애로사항이 있으니까 뭐 얘기할 거 아니에요. 그건 필요한 소통인데 이걸 전혀 이해 못하고 있어요. And there are problems that each different region are experiencing. That's a needed communication, but you understand that there's a lack of awareness regarding 237 as well. 이제 이렇게 중직자들도 왜 이렇게 하는 걸 알아야 돼. 그게 이게 이해된 거예요. And so church officers, you need to first understand why things are the way they are. Only then can you say that you properly understand 그 237 이해가 안 되는 nations. 데는 응답 못 받습니다. Because if you lack that understanding, you cannot receive any answers. 하나님은 강제 투입하시지 않기 때문에요. Because God doesn't forcefully force feed you. 그렇기 때문에 여러분들이 깨달았을 때 누리는 겁니다. And that's why we can only enjoy this when we realize 그래서 여러분들 it. 237 머리가 전혀 안 돼 있어요. But right now we don't have any comprehension regarding 237. 해외에서도요. 왜 우리가 등록이 안 됩니까? People ask questions from overseas and they say, why can't we register? 그분 가지고 있는 카드가 그 등록에 맞지 않은 거라서 그래요. It's because the credit card that they possess and they hold, it's not applicable for that kind of 점검하셔야 registration 됩니다. system. You need to check all of that. 해외에 살려면 점검을 해야죠. We want to do this overseas, and we need to be able to monitor and check all those systems. 또 어떤 나라에서는요. 등록 기간을 늘려주세요. And there are some places who are asking us throughout the world, why can't you extend the registration duration? 전혀 237이 이해가 안 됐어요. They have absolutely no understanding of 337 nations. 지금 전 세계가 같이 소통하기 때문에 그 늘려버리면 혼란이 와요. 매주 집회가 있어요. Right now, because we have this communication worldwide, we need to have that set registration period. If we extend that, then there will be chaos that ensues 지금 because we have conferences every 사무 week. 직원들은 저거는 뭐 사명 정도가 아닙니다. 지금 생을 걸고 합니다. And the Secretariat office staff, it's not simply a matter of their commission now. It's to the point where they're actually staking their lives on this 그 사람들은 ministry. 예선에서 툭툭툭 막 불평도 하고 욕도 하고 막 그렇게 합니다. 이제. But a lot of people, they curse or they make these kinds of requests and they say all sorts of complaints and they just say it very lightly. 그래서 이제 이 지역에서 어느 정도 인터넷이 되면 어느 정도 이게 오면 이거를 전부 확인 돌아가면 다 해야 돼요.
So we need to circulate all the different regions and all the different areas to monitor and check whether all of the systems are working the way that they ought to. 왜냐하면은 코로나 끝나도 이건 해야 돼요. The reason for this is because even after the coronavirus pandemic comes to an end, we need to do the 237 Nations ministry. 비대면이 아니고는 어떤 경우도 237을 못합니다. If it's not contact-free communication, there is no way we can reach all 237 예수님 nations. 재림도 비대면 시대에 237 될 때 오실 겁니다. And we see that 그렇죠. even the second coming of Jesus, that will take place when we have 만인이 this 볼 것이라 했잖아요. contact-free communication taking place in this new 아니 237 era. 비대면 소통이 안 되는데 예수님 오시면 못 보잖아요. Because it says and is reported that all nations will see, but if we don't have this kind of contact-free system, how can we understand and know that Jesus has come back? 자, 여기서 지금 우리는 아브라함을 봐야 됩니다. And here we need to take a look at Abraham. 산업인의 아브라함이 벌써요. 하나님 이걸 알려준 거요. 237에 대한 걸 알려준 겁니다. God already revealed to Abraham the things regarding the 237 nations. 이걸 복음화하도록 하나님이 처음부터 약속을 주신 거예요. And from the very beginning, God gave him the promise so that he can have 237 nation evangelization. 예, 이걸 아브라함이 깨닫는 걸 보고 24라고 합니다. And Abraham realizing this, that's what we refer to as 24 예, hours. 깨달을 그때부터 응답이 왔습니다. Because from the moment that he realized, that was when the answers began. 여러분 어렵지 않습니다. 응답은 하나님 주시기 때문에 깨닫는 순간 오는 겁니다. It's not difficult 그렇죠. because God is the one who bestows his answers. The moment we realize, those answers will 여러분 come. 자꾸 그 세상 습관이 돼서 그런데 세상 거는 내가 쟁취한 만큼 가져올 수 있습니다. It's difficult for us 그렇죠. because, and it's difficult for us to understand this concept because we only are filled with the nature and the habits of the world. We can only take the things of the world as much as we conquer. 예, 그거는 겨우 밥 먹는 수준이에요. But that's at the meager level of making a living. 세계를 복음하려면 하나님이 주셔야 돼요. If you want to evangelize the world, God has to give that to you. 하나님이 주시는 데는 우리가 바른 언약만 갖고 있으면 하나님이 주시는 겁니다. And as long as we hold on to the accurate covenant, God will bestow that 자, upon us. 이미 아브라함이는 깨닫자마자 온 응답입니다. And we see that these are the answers that followed for Abraham the moment that he realized. 이 장면은 소돔의 그 포로대간 조카 찾아오는 장면이죠. Genesis 14:14-20 is when his nephew Lot is taken as a captive to Sodom and he frees him. 값이 많이 나가는 소돔 고모라를 선택한 롯이 전쟁의 포로가 된 거죠. We see that Lot chose Sodom and Gomorrah because there was such a full splendor and affluence there, but then he's taken as a captive in the war. 산을 선택한 아브라함은 가병 318명이나 두고 승리했습니다. Abraham chose the mountainous areas, and actually he was able to muster up and equip 318 armed men, and he was able 그래서 to engage 이기고 in the war. 돌아올 때 그 소돔 왕이 한 얘기가 나옵니다. And so after he's victorious in that war, we see the words spoken by the king of Sodom. 졌으니까 자기의 재산을 주겠다고 얘기했습니다. He says to Abraham, because I've lost in this battle, I'll give you all of my possessions. 짐은 그렇게 전쟁에서 이기면 전리품 다 가져오는 거고요. 그쪽에서 이제 계약을 합니다. 어느 정도 주겠다. 내가 뭐 다 내놓겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. And that's what happens. Once you are victorious in the war, you're able to take the tributes and all the possessions of the enemy that has lost in the war. 그래서 악한 사람들은 그래서 자꾸 전쟁이 일으키는 겁니다. And because you're able to have that kind of contractual relationship, that's why a lot of these evil, malicious people, they go out and engage in these 그 wars. 아브라함에게 재산 주겠다고 하니까 아브라함이 한 얘기잖아요. And the king says to Abraham, I'll give you all my possessions. And this is what Abraham says. 나는 당신이 주는 실 하나도 받을 수 없다. He says, I cannot take a thread or a sandal strap from you, 왜냐하면은 나를 당신 때문에 부자 됐다고 할 거니까. lest you should say, I have made Abraham rich. 그 말에 뭐가 포함되어 있나 뭐 난 부자 될 거니까 신경 쓰지 마라 이 말이에요. So what's included in these remarks? It means that I will become wealthy, so don't worry about it. 그게 Don't 당신 concern 때문에 yourself. 되는 게 아니에요. It's not because of you that I will become that 그 way. 말입니다. That's what he's saying. 어마어마한 산업인이죠. And so he's an amazing business person. 그러면서 11조 내는 장면이 나옵니다. At the same time, he also gives a tenth of everything he has 멜기세덱이에요. to Melchizedek. 이제 완전히 깨달은 거죠. So he fully understood. 그래서 여러분들은 지금부터 이걸 꼭 하셔야 됩니다. So starting now, this is what you must do. 첫째로는 하나님이 주신 하나님 여러분 함께하는 방법이 성삼위 하나님이시잖아요. The method by which God is with you is the triune God. 보좌의 축복 9가지를 주시잖아요. And he gives to us the 9 blessings of the throne. 그리고 시대 바꾸는 답을 이미 준비했잖아요. He has already prepared for us the answers by which we can change this age. 이것 플러스에 한 주간 말씀이 여러분이 한 문장으로 딱 정리돼야 돼요. It's this
plus this week's word. You must be able to summarize that and organize it into one sentence. 그러하지 않고는 제대로 된 기도가 안 돼요. Otherwise, you will not be able to pray the proper prayer. 여러분이 핵심이다 뭐다 제일 마지막에 내일 여러분 강단 그게 마지막이면 시작이거든요. 그걸 딱 들으면 한 문장이 딱 나와. We have core on the Saturday messages. We also have our pulpit messages tomorrow 해보세요. during the Lord's Day, perhaps at the start, perhaps at the end. But you must be able to summarize all of that into one sentence. 안 그러면 만남의 이유도 없고 존재의 이유도 없고 예배의 이유도 없어요. Otherwise, there's no reason for our existence. There's no reason for our meetings. There's no reason for our worship. 지금 이 자리에 만남의 이유도 없고 내일 예배 드린데도 이유가 없고 내가 사는데도 이유가 없고 그건 죽어야 돼요. There's no reason for this encounter with this person. There's no reason for my existence. There's no reason for my worship tomorrow. Then there's no reason we ought to survive. 요걸 요대로 하면 이게 기도란 말이에요. 항상 여기다가 말씀을 놓고 쫙 이렇게 해보세요. And so this mystery, that's prayer. You must be able to take that together with the word and constantly pray with that. 예, 반복이 아니고 말씀 각인입니다. It's not repetition. It is becoming imprinted with the word. 반복되는 거하고 각인되는 거하고 다른 얘기입니다. Repetition and imprints are different. 중음부언하고 집중하고는 다른 얘기예요. And so you mumbling all the 그렇죠. time, constantly saying something, and you concentrating, that's two different things. 여러분요 말씀이 딱 각인돼요. And with this, you're able to imprint the word. 그러면 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 현장에 뿌리 내리기 시작해요. And if that happens, that may seem like nothing at all, but you'll become rooted inside of the field. 드디어 이게 여러분의 산업의 체질이 되는 거예요. 체질화가 되는 겁니다. And finally, this becomes a nature in our business and industry. 이 응답이 아브람에게 왔다 이거예요. These answers came to Abraham. 무슨 말인지 알겠죠? Do you understand? 이걸 꼭 기억해야 됩니다. That's why you must remember this. 이게 전혀 여러분들 어려운 게 아니고 가장 은혜되는 하나님 주신 거예요. It's not difficult in the least. It's most grace-filled. Why? Because God is the one who gives it to us. 두 번째로 생각해야 될 게 The 있습니다. second thing you must consider. 하나님의 말씀과 나와 현장이 안 맞을 때가 많아요. There are so many times when God's word, me, and the field are not in alignment. 그러면 누구를 바꿔야 되겠어요? Then who should you change? 하나님하고 내하고 말씀이 안 맞을 때 나를 바꿔야 돼요? 하나님을 바꿔야 돼요? If God, me, 물을 and the 필요가 word 없는 거예요. are not in alignment, who do you need to change? God or myself? It's me. 여기에 굉장한 게 들어있어요. There's a tremendous mystery contained 우리는 inside 여기서 of 또 this. 실수를 합니다. But again, we fall into an 교회 error 가서 here. 화냅니다. 나하고 안 맞다고. We get angry at the church and we say, it doesn't match me at all. 집에 가서도 화납니다. 나하고 안 맞다고. We're infuriated at home saying, it doesn't match me at all. 하나님의 말씀은 거의 나하고 안 맞아요. And for the most part, God's word does not match 그렇죠. with me. Isn't that so? 아브람이 지금 밥 먹기 힘든 상황에 불안한데 세계를 살리라. 말 맞습니까 그게? Abraham is so he's filled with trepidation and anxiety because he can't make a living, and yet God is promising him to save the world. Does that make any sense at all? 자식도 없는데 네 시로 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이라. 맞는 말입니까 그게? He doesn't even have a child, and yet God promises him that God will bless all the nations through your offspring. 강야에서 죽느냐 사냐인데 성막 지어라. 말이 됩니까 그게? It's a matter of life or death in the wilderness, and yet God commands them to build the tabernacle. Does that make any sense at all? 바벨에서 돌아와서 지금 빨리 생명 유지하는 게 첫째인데 뭐가 성전 재건해라. 말 됩니까? They're freed from captivity in Babylon. The very first thing that they're concerned with is trying to make a living and sustaining themselves, and yet God says, build up the temple. 이게 중요한 거예요. But that's important. 하나님의 말씀이 나하고 안 맞다 이거요. God's word doesn't match me. 목사님 설교가 나하고 안 맞아. The pastor's sermon doesn't match 그럼 me. 강단을 고치려고 하면 안 돼요. You can't try to fix this pulpit. 여기서 굉장한 걸 발견하게 돼요. You can discover something very important inside of this. 그 아브람이었다 그 말이에요. It was that Abraham in that state. 땅을 쌓기 시작한 겁니다. In Genesis 13:18, he 깨닫고. begins to build up the altar after he realizes. 그 이전에는 안 돼. Before then, nothing worked. 몸부림치도 안 되고 가봐도 안 되고 안 돼. Nothing worked, no matter where he went, no matter what he did. 세 번째로 주의해야 될 게 있습니다. The third thing you must keep in mind. 보통 지금 보면요. 많은 사람들은 막 그냥 달립니다. The majority of people, all they do is just race 아니죠. forward. No. 충분히 누려야 돼요. You need to enjoy thoroughly. 그렇죠. 하나님 주신 언약을 충분하게 누려야 되는 거지. Thoroughly enjoy the God-given covenant. 누리기 전에 막 달려. But even before you enjoy it, you race forward. 그거 병입니다. That's
in illness. 그 나중에 문제 또 와버리면 대책 없잖아요. And then later when a problem comes, you have no way to come out of that. 누리면 반드시 미래가 보이잖아요. But if you enjoy this, you will be able to see the future. 하나님이 아브람 약속이 이거라니까요. This is the promise God gave to Abraham. 어디로 가라가 아니고 내가 네게 지시할 땅으로 가라. He doesn't designate a location and say, you go there. He says, go to the land that I will 어떻게 show you. 말입니까? 어떻게 지시합니까? How can he say 내가 that he 너와 command 함께 that way? 하겠다고 But he 했잖아요. says, I will be with you. 너로 능히 당할 자 없이 하겠다. And no one will be able to stand against you. 이러면서 굉장한 축복을 미리 약속하셨어요. And with this, God gives to him tremendous blessings in advance. 그게 뭡니까? What are they? 하나님이 내가 네게 지시할 땅으로 가라. God says, go to the land that I will show you. 언약적 축복. It's a covenantal blessing. 너는 복의 근원이 될지. You are a blessing, he says to him. 그래야 세계복음할 거 아니에요. Only then can he do world 이게 evangelization. 준비해놨다니까요. And he's already prepared 너로 it all. 말미암아. He says, through you. 대표적인 축복. That's the representative 산업인 blessing. 여러분 응답받아야 다른 사람이 사는 거예요. The business people must receive answers in order for other people 네 to 씨로 be 말미암아. revived. Through your offspring, he says. 기념비적인 축복. And that's the commemorative blessing. 너로 능히 당할 자 없이 하겠다. And no one will be able to stand 너를 against you. 축복한 자 내가 축복하고 너를 저주하는 자 내가 저주하겠다. Those who bless you, I will bless. Those who curse you, I will curse. 왜 그렇습니까? Why is that? 그래야 세계복음화 되지. Only then can world evangelization be carried out. The 이걸 irresistible 약속인 blessing. 거예요. That's a promise. 이걸 아브라함이 실패한 뒤에 찾은 거예요. And this is what Abraham discovered only after his failure. 큰 다행이죠. But at least that's fortunate. 계속 실패하다가 이걸 찾은 겁니다. He experienced ongoing failure and then he finally discovered this. 어떻게 찾았습니까? How did he find it? 계속 집안에 분쟁이 일어나요. There was so much strife within the household. 그래서 조카에게 얘기합니다. And that's why he says to his nephew, 우리가 한 권력이 싸워서 되겠냐? we are one household, one clan. How 네가 can we continue 먼저 to fight? 선택을 해라. So you choose first. 네가 동하면 나는 서. If you say east, I'll go west. 네가 평지라면 나는 산지. If you take all the flat plains, and I'll take the mountainous regions. 그랬더니 롯이 찬스 안 놓치라고 금방 비싼 땅 소돔 고모라를 선택을 한 겁니다. And of course, Lot doesn't lose that chance, and he chooses the most affluent area, Sodom and Gomorrah. 그래 놓고는 아브라함이요. 하나님의 놀라운 응답을 보기 시작합니다. And after that, in verses 14 to 18, we see that Abraham begins to see the astounding answers of 간단하게 God. 말씀하셨어요. Simply, 눈을 들어 동서남북을 살펴보라. God says to him, lift up your eyes and look to the east, west, north, 일어나 and south, 종과 행으로 다녀보라. and get up and walk the breadth and length of the land. 내가 네가 보고 밟는 땅을 영원히 주리라. All the land that you see and that you tread foot on, I will give to you forever. 그 말 듣고 단을 쌓기 시작한 겁니다. He hears these words, and then he builds up the altar to the 전에하고 Lord. 다른 욕심이에요 이제. It's a different sort of ambition he had from before. 자, 그 사이에 뭔 일이 벌어졌습니까? And then what happened in the midst of that? 전쟁이 났는데 이 소돔 왕이 말이야 전쟁 일으켜가지고 롯을 포로에 가버렸죠. A war broke out. We see that the king of Sodom engages in this war, in this battle, and Lot is taken captive. 그거 찾아오는 겁니다. And now Abraham is going to bring him back. 알고 봤더니 하나님이요 아브람에게 계속해서 약속하는데 놀라운 걸 약속하잖아요. We see that God continues to give these most astounding promises to Abraham. 237 나라를 드디어 보도록 약속하신 겁니다. He gives him the promise that he finally sees the 237 nations. 뭐라고 What 말씀하십니까? does he say? 두려워 말라. He says, do not fear. 나는 너의 방패요 너의 상급이다. Fear not, I am your shield. Your reward shall be very 그게 great. 15장 1절입니다. And that's chapter 15, verse 1 of Genesis. 이 일 이후에 After this happened, 굉장한 말씀이 나왔죠. these amazing words come out. 네 몸에서 난 자가 후사가 될 것이라. He says that your very own son from your own loins will be your heir. 다시 약속하죠. He gives him that promise once again. 15장 4절이에요. And that comes out in chapter 15, verse 4. 나는 너를 갈대아 우르에서 이끌어낸 여호와니라. I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans. 그러면서 굉장한 약속을 합니다. And he gives to him a most astonishing promise. 네 후손이 이방에서 400년 동안 객이 되리라. He says that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs for 400 years. 그게 15장 13절입니다. And that comes out in chapter 15, verse 13. 그리고 뭐라고 말했습니까? And then what does he say? 애굽 강에서부터 유브라데까지 네 후손에게 주리라.
To your offspring I give this land, from the river of Egypt to the river Euphrates. 그게 18절입니다. And that comes out in verse 18. 왜 세계복음화입니까 이게? Why is that world evangelization? Egypt. 애굽이 세계를 장악하고 있으니까 거기 400년이 있게 될 것이야. It was when Egypt has seized control over the entire world, and he says you will 그리고 remain in Egypt for 그 400 years. 애굽에서부터 유브라데까지 네 후손에게 주리라. And I'll give to your offspring from the river of Egypt to the river of Euphrates. 아브람이 실제로 깨달은 거죠. And Abraham realized this realistically. 하나님이 역사하실 수밖에 없습니다. God had no choice but to work upon him. 여러분 깊은 생각하지 마시고 깊은 기도하세요. So don't think deep thoughts, engage in deep prayer. 보통 사람들이 얼마나 깊은 생각을 했든지 왜? 깊은 생각하면 지쪼대로 갑니다. 그 창세기 3장으로 갑니다. And so we see that people, they engage in such deep thoughts, but if you go deeply into your own thoughts, you just go the way that you always head, and which is Genesis 3. 아브라함 전반부 얼마나 깊이 생각했든지 잔머리 기가 차게 돌리잖아 아브라함이요. Look at the first half of the life of Abraham. He used his own cunning and his own 그 돌린 게 wiles. 뭡니까? And what was the result of that? 조카 유에게 데려와서 He 본도 친척 아버지 떠나려 했는데 데려오라. He brings his nephew Lot out with him, even though God told him to leave your country, your people, and your father's household. 너무 불안하고 자기 죽을 것 같거든. 아예 자기 마누라 보고요. 내 남편이 하지 마. 이 정도로 잔머리 돌린 겁니다. He was so tense and anxious, and he was so fearful that he even told his wife, pretend as though I'm not your husband. That's how much he used his own wiles. 그리고 막 조카 이거들 이거 있어야만 내가 앞으로 사니까. 그러고 And he thought to himself that in order for my line to be continued on, I need this nephew Lot. 하나님이 가로막은 겁니다. And God blocked that. 네가 받을 축복이 그 정도가 아니야. And he said to him, that's not the level of blessings I'm going to entrust to 하나님의 you. 능력이 그 정도가 아니야 이 말. God's power isn't restrained to that much. 그래서 여러분들이 이 기도 속에서 이것만 했는데 세 가지 옵니다. And so this is all you do inside of prayer, and three things will result. 응답도 오고 치유되고 능력이 생기는 겁니다. Answers will come, healing will follow, and great works will arise. 왜 그러냐? 응답이라고 하는 것은 그냥 응답이 아니고 내가 뭐 해야 될 것이냐 걱정 안 하는 말씀이 보인다 이 말이에요. Why? What is this answer? It's not just a simple answer that comes to us. Well, we have to see the word by which we can know the course we must take. 이렇게 됩니다. 여러분요. That's what will happen for you. 기도가 뭡니까? What is 나와 prayer? 모든 현장을 치유할 수 있어요. It's the power by which I can bring healing to myself and all the field. 이게 기도 아닙니까? Isn't that prayer? 능력이 뭡니까? What is power? 드디어 세계복음화를 힘이 생긴 거예요. Finally, you have the strength to do 그렇죠. world 그게 evangelization. That's power. 그 능력을 말하는 것이지 우리가 말이 요랬더니 요래되고 저래되고 그 능력을 말하는 게 아니고 네가 세계복음화 할 수 있는 능력을 주겠다. It's not a meager power we're speaking about where we're saying we can do this, perhaps we can do that. It's the power and the strength by which we can do world evangelization. 이게 사실상 올해의 산업인 첫 번째 메시지입니다. This, in fact, is the very first message given to our business people this year. 굳게 붙잡으셔야 됩니다. May you firmly hold on to this. 그럼 그래 보면 결국 하나로 나옵니다. Then ultimately, finally, we'll 뭡니까? arrive at one conclusion. What is that? 이걸 나옵니다. It's this. 저 목사님 우리 목사님은 똑같은 설교만 할까요? 그렇게 느끼는 사람은 죽은 영입니다. You say, why is it that my pastor always speaks the 그렇죠. same sermon all the time? He only says the same thing all the time. That means your 살아있는 soul is 나무는 dead. 물 또 주고 또 주고 또 주고 또 주고 살아요. If a plant or a tree is living, you keep watering it and watering it and watering it, it'll 그렇죠. just continue to grow and live. 죽은 나무에 물 또 주고 또 주고 하면 썩어요. But a dead tree, you keep watering it and it'll just rot. 그러니까 그걸 알아야 돼요. You must be aware of that. 살아있는 나무는 태양 쪼이면요 막 살아나요. A living tree or plant, the more sunlight it receives, the more it will grow. 죽은 나무는 태양 쪼이면요 말라버려요. But the more a dead tree receives sunlight, it will just get scorched. 성경이 그렇게 돼 있어요. That's what it says in the 성경은 Bible. 하나만 하라고 돼 있어요. The Bible just tells us to do one thing. 근데 여러분 자꾸 다른 걸 하려고 하고 들으려고 하죠. But you keep trying to do other things, trying to hear other 그러니까 내일 예배 words. 들어온다 실패입니다. And with that kind of mindset, if you come to the worship tomorrow, then that's failure in 내일 and of 예배 들어오면 itself. 깊이 보좌의 주인이신 성삼위 하나님이 그러시다. When you come to the worship tomorrow, you must come with a heart deeply entering into 내일 요 the 말씀 mystery 흐름 of the 통해서요 triune God. 보좌의 능력 내게 임하는 비밀. And the mystery by which the blessing of the throne comes upon me inside of this. 그리고 내가 앞으로 살아야 될 이유는 뭡니까? 이거 아닙니까? Then what's the reason for my life going forward? It's this. 3시대 3교회 만들어야 되니까. The three ages, the three churches, we need to establish 이게 어째서 that. 반복입니까? How is that repetition? 이건 반복 아닙니다. It's not repetition. 이거는요 굉장한 집중, 치유 모든 거 다 들어갑니다. Immense concentration and healing are contained inside of this. 오늘 전국 세계 산업인들
이 축복 누리게 되기를 주 예수 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of the Lord Jesus Christ that all the business people throughout the nation and the world can enjoy this blessing. 기도하겠습니다. Let us pray. 모든 문제 해결자이신 주 예수 그리스도의 은혜와 And now may the grace of our Lord Jesus Christ is the answer to all problems. 우리 하나님의 크신 사랑하심과 The great love of 성령님의 God our 능력의 역사하심 Now working of the power of the Holy Spirit 모든 산업인들 위해 upon all the heads of our business people, 지금부터 영원까지 be both now 항상 함께 and 계실지어다. always forevermore. 아멘. Amen.